Actually, for Validictory, we have not prepared any particular agenda. Any one or two reflections about from the state project office. Bhavana madam, you can interact, you can speak 2-3 minutes. Please. Committing to this research. అట్లాగే మా KGBV'sని గ్రౌండ్ రియాలిటీని మాట్లాడడానికి ఎప్పుడైనా ఒక అఫీషియల్ మీటింగ్ ఆఫీషియల్స్ని పిలవడం కాకుండా ఇక్కడ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ అందరు ఉన్నారు అంటే యూఆర్ గివింగ్ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ ఒపీనియన్ అనేది కనిపిస్తుంది. అది ఈ వర్క్షాప్లో నేను మేజర్గా ఫైండింగ్ చేసినటువంటి ఒక మంచి విషయము. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. అండ్ చాలామంది డిగ్నిటరీస్ మాట్లాడినట్లుగా KGBV'sలో ప్రోస్ కాన్స్ రెండు ఉన్నాయి. బట్ వందల కొలది KGBV's, వేలల్లో విద్యార్థులు, లక్షల్లో, వేలల్లో కాదు, ఇన్ని ఉన్నప్పుడు కాన్స్ చాలా తక్కువగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా ఒక రకమైన సక్సెస్ థింగ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ స్టిల్ మేము 100% రీచ్ అయ్యామని మేము కూడా చెప్పట్లేదు. అంటే ఫ్రమ్ అవర్ KGBV సైడ్ నేను దాన్ని రిప్రజెంటేటివ్గా చెప్తున్నాను. 60 to 80% మాత్రమే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో ఫర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అనేది తెలంగాణలో ఉన్న KGBV'sలో 60 to 80 నుంచి ఇప్పుడు 80 to 90 దిశగా వెళ్తున్నాము. గ్రాడ్యువల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ దానికి తగ్గట్లుగా సిస్టమ్ సపోర్ట్ కూడా మాకు చాలా అవసరము. సిస్టమ్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సొసైటీ, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మేజర్గా పొలిటీషియన్స్ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద అడ్మిషన్స్ నుంచి పిల్లల్ని వెకేషన్కి, హాలిడేస్కి పంపే విషయంలో కూడా ప్రతి విషయంలో పొలిటీషియన్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే పీక్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఈవెన్ వీ గెట్ ద కాల్స్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆల్సో. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్న ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డీప్గా రీసెర్చ్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ బయటికి చెప్పడానికి కూడా భయపడే విధమైనటువంటి సమస్యల్లో KGBV's నడుపుతున్నారు. అండ్ అప్రిషియేటింగ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ద రిస్క్ దే ఆర్ టేకింగ్ టు రన్ ద KGBV's. ఎలాంటి కాంట్రవర్సీస్ రాకుండా KGBV's రన్ చేయడంలో స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ CRT's పాత్ర చాలా చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే ఒక మెన్ ఉండి కూడా ఈ సొసైటీ నుంచి అట్లాగే మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ పొలిటికల్ ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి వచ్చేటువంటి డిమాండ్స్, కమాండింగ్స్ అండ్ ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక బెదిరింపులు కూడా. ఒక చిన్న పోస్ట్ని మేము ఫిలప్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఎన్నో సవాళ్ళను ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈవెన్ ఫర్ ద కుక్ అండ్ అసిస్టెంట్ కుక్ పోస్ట్కి కూడా అక్కడ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఉంటుంది 7th or 10th అని చెప్పి మాకున్న గైడ్లైన్స్ని మేము ఫాలో చేయడానికి కూడా వీఆర్ ఫేసింగ్ వెరీ హ్యూజ్ డిఫికల్టీస్ టు appoint them, even for the night watchwomen and even for the cooks, assistant cooks. అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే అడ్మిషన్స్ నుంచి ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా సంక్రాంతి వెకేషన్కి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఉన్నప్పటి నుంచే హాలిడేస్ ఎప్పటి నుంచి డిక్లేర్ చేశారో అప్పటి నుంచి తీసుకుందాము, వర్కింగ్ డేస్ లాస్ అవుతారు పిల్లలని చెప్పి ఒక రూల్ని మేము పిల్లల ఎంపవర్మెంట్ దృష్ట్యా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ పేరెంట్స్ వాళ్ళకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్టర్స్ ద్వారా చేసిన ఇష్యూ ఎంత దాకా వెళ్తుందంటే ఈవెన్ మా టీచర్స్ పేరెంట్స్ మధ్యలో పెద్ద గొడవలు జరగడము, పోలీస్ స్టేషన్స్ దాకా వెళ్ళి పోలీస్ వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మరి మేము విద్యార్థులకు విద్యను అందించాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు KGBV's రన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. దీనికి ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఆన్ ఎనీ ఒక్క పర్సన్లీ అని కాదు, త్రూఅవుట్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి. అట్లాగే ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్, ఫండింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందరు పెద్దలు మాట్లాడారు. దాన్ని కూడా గుర్తించినందుకు ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్. అండ్ మేజర్గా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్స్లో అన్నప్పుడు నైట్ డ్యూటీస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. నైట్ డ్యూటీస్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క డే 6 సబ్జెక్ట్స్కి 6 టీచర్స్ ఉండడం అవైలబిలిటీ కుదరదు. ఎందుకంటే నైట్ డ్యూటీలో ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే హాఫ్ డేనే డ్యూటీలో ఉంటారు. అంటే డైలీ అట్లా లెక్కకు తీసుకుంటే మనకు 6 సబ్జెక్ట్స్కి ఒక టీచర్ ఉండరు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ 1 టీచర్ అక్కడ మనకు దాని యొక్క ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా ఫీల్డ్ లెవెల్లో మనం తీసుకురావాల్సిన చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మీద ఖచ్చితంగా పడుతుంది.
కాబట్టి నాకు ఉన్న సజెషన్ అంటే నా థాట్ ఏంటి అంటే సజెషన్ ఇచ్చేంత పెద్ద లెవెల్ కాదు, కానీ వాట్ మై థాట్ ఈస్ ఇప్పుడు క్వార్టర్స్ అవి పెడతారు కదా రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్స్లోని మిగతా స్కూల్స్లో, అట్లా స్టాఫ్ కూడా అక్కడే ఉన్నట్లయితే నైట్ డ్యూటీస్ విషయంలో ఇట్లాంటి సర్దుబాటుకి వెసులుబాటుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా బెడ్స్ లేవు, పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి షూ కూడా లేవు, ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలంటే. ల్యాబ్ మెటీరియల్, గ్రౌండ్ గేమ్స్ అన్నారు, గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ సంగతి తర్వాత అసలు గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీ కూడా సరిగా లేవు. ఎట్లా ఇచ్చారంటే ల్యాండ్స్ గురించి మాట్లాడారు కొందరు పెద్దలు. అక్కడ ఇచ్చిన ల్యాండ్లో 2-3 acres మేజర్ పార్ట్ గుట్టల్లో కొండల్లో ఇస్తే అక్కడంతా రాక్ ఏరియా ఉంటుంది సార్. బిల్డింగ్ కి కట్టడానికి సరిపడా ప్లేస్ తప్ప మిగతా ప్లేస్ అంతా రాక్ తో ఉన్న ఏరియాలో ఇంకా ఏం గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ ఇచ్చినా మనము గేమ్స్ అవి ఆడిపించడానికి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయించడానికి ఎక్కువగా మేజర్ పార్ట్ గ్రౌండ్ కి కూడా అవసరం. అన్నిట్లో లేదు, బట్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మేము ఇంకా 80% వరకే రీచ్ అవ్వడానికి ఎంపవర్మెంట్ దిశగా 100% రీచ్ అవ్వకపోవడానికి ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇక్కడ అందరి దృష్టికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏమైనా ఎవరిని వ్యవస్థ మొత్తంలో ఉన్న ఫాల్స్ ని చెప్పడమే తప్ప ఏ ఒక్కరిని ఉద్దేశించి కించపరచాలన్న అభిప్రాయం నాకైతే లేదు. ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దీని పరంగా మనం ఏమైనా కొత్తగా ఐడియాస్ అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకొక పెద్దలు మాట్లాడుతూ హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి చాలా ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ మెన్షనింగ్ దట్ సార్. ఒక కేజీబీవీలో ఒక స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, తనకి ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఉండి విపరీతమైన కడుపు నొప్పి మా దగ్గర. సో అకస్మాత్తుగా అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే మనకు తెలుసు ఎంత ప్రాబబ్లీ మనకు డాక్టర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటారు అని చెప్పి. సో ప్రైవేట్కి తీసుకెళ్తే డాక్టర్ స్కానింగ్ అవి రిపోర్ట్స్ అవన్నీ చూసి చాలా పెద్దగా ఉంది, ఇది ఎనీ టైం బ్లాస్ట్ అయితే బాడీ అంతా పాయిజన్ అయ్యి ప్రాణాల మీదకి వస్తుంది అన్న సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత టెన్షన్ మూమెంట్ లో అమ్మాయి ఆ ఎస్ఓ అక్కడ ఉన్న ఎస్ఓ ఏ డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతుంది. సర్జరీకి తను ఓన్గా డబ్బులు పెట్టుకోనైనా చేయించాలన్నా, సర్జరీ చేయించాలంటే ఖచ్చితంగా తన రిలేషన్ ఎవరో ఒకరు దానికి అథెంటిసిటీ తీసుకొని సైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి. పేరెంట్ ఎక్కడో దూరంలో ఉన్నారు, ఒక 60-70 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి కానీ పేరెంట్ రాలేని పరిస్థితి. ఆ టైంలో అది ఎవరు డెసిషన్ నేరుగా తీసుకోలేని పరిస్థితి. అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మాయి ప్రాణాల మీదకి వస్తున్న పరిస్థితి. డిఎంహెచ్ఓ గారితో మాట్లాడాము, డాక్టర్స్ అవైలబుల్ గా ఉండేటట్లుగా చేసుకున్నాము. ఆన్ ద స్పాట్ సూపరింటెండెంట్ ఫ్రమ్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎందుకు చెప్పాలి కానీ ఎవ్రీ మంత్ 2 months ఒకసారి ఆర్బీఎస్కే టీమ్స్ హెల్త్ చెకప్ కి వెళ్తాయి. తర్వాత ఏఎన్ఎం కూడా ప్రతి కేజీబీలో 24 hours మనకి ఏఎన్ఎంస్ యొక్క సర్వీసెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళ డ్యూటీ టైమింగ్స్ లేకపోయినా ఆన్ ద ఫోన్ కూడా వాళ్ళు అవైలబుల్ గా ఉంటారు. బట్ ఎంత చేసినా ఇట్లాంటి మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు డెసిషన్ టేకింగ్ అనేది ఒకరి మీద వదిలిపెట్టలేము. అట్లాగని వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకొని డేర్గా చేసేటందుకు వాళ్ళ జాబ్స్ ని కూడా రిస్క్ లో పెట్టి తీసుకోలేని పరిస్థితులు. ఇట్లాంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉంటాయి. మరి దీనికి సిస్టమ్ ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది, సిస్టమ్ నుంచి ఏ పాలసీస్ లో కానీ గైడ్ లైన్స్ లో కానీ ఎలాంటి భగవంతుడి దయ వల్ల అమ్మాయికి ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్ వచ్చే వరకు ఆపగలిగేంత పరిస్థితి ఏర్పడింది, అంటే అనుకూలించింది. బట్ ఒకవేళ అనుకూలించకపోతే అమ్మాయి ప్రాణాల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి. సో ఇట్లా కొన్ని వేరియస్ థింగ్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. దీనికి సిస్టమ్ నుంచి సపోర్ట్ కావాలి. గైడ్ లైన్స్ లో కూడా కొంత కేజీబీవీస్ కి సంబంధించి పేరెంట్స్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు విజిటింగ్స్ కి రావడం, దానికి లోకల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న పొలిటికల్ సర్పంచుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అందరి సపోర్ట్ పేరెంట్స్ ఉండడం. వీళ్ళు కూడా ప్రతిసారి వాళ్ళ విజిటింగ్ మనకున్న గైడ్ లైన్స్ లో మంత్లీ వన్సే ఉంటుంది సార్. దాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వెళ్తే ఫీల్డ్ లెవెల్లో చాలా ఘోరమైన అపవాదుల్ని మాటల్ని మూట కట్టుకొని పనిచేస్తున్నారు. అది గ్రౌండ్ రియాలిటీ. సో దీనివల్ల ఏమైతుందంటే ఒక పేరెంట్, ఒక స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన పేరెంట్ వస్తున్నారు, దానివల్ల మిగతా పిల్లలకి మాకు పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు వీక్లీ ఒకసారి వస్తున్న పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు. గైడ్ లైన్స్ ఏమో మంత్లీ వన్సే మనము అలో చేస్తాము. సో ఇట్లా కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉన్న సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయడానికి సిస్టమ్ సపోర్ట్ అవసరమని నేను అందరి దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. బట్ దిస్ వర్క్షాప్ ఈస్ హెల్పింగ్ అవుట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కేజీబీవీస్ నౌఏడేస్. అది చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీడియో కూడా చాలా బాగుంది, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రెండు చూపించారు. ఈ వర్క్షాప్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా కండక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మై హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సార్. థ్యాంక్ యూ.
So, good afternoon, everybody. So, at the outset, respected Head Department of Education, Senior Professor Timurani Madam Garu, Professor V. Shanker Garu, the Guru of the whole Education Department, and the Project Director Shanker Garu and his team, and all the dignitaries. So at the outset, I am profusely thankful to ICSSR New Delhi for giving this project to Department of Education in the name of Dr. Shanker Garu, so that he got this opportunity of doing this research on KGBVs, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. And he has very energetically, actively done this research, and as we have seen today, so many people have been involved in this dissemination workshop. This is a part of the research study that after conducting the research study, the findings of the studies have to be disseminated among the stakeholders, and then the feedback also has to be collected. So in this endeavor, Dr. Shanker Garu has taken this initiative, and this is the workshop that has happened today. So I am thankful to Dr. Shanker Garu because he has very actively, very energetically, very successfully conducted this research study. And he didn't get much time also. This workshop had a very limited time. So there are so many challenges for him also in doing this research. And because he could do this with the support of his team, and then visiting so many, as we have seen in the video, there are 476 KGBVs, and each KGBV is unique in its own self. There are so many problems in its own KGBV, and we have to give a wide representation of all the problems that are there in KGBVs, and we have to interact with the students, the teachers, all the stakeholders. A 360-degree approach has to be done. So he has nicely done and summarized in this research study. So thank you very much, Shanker Garu, for your team, and you have nicely presented in this. The workshop presentations have been done very nicely, and then in this dissemination workshop, he has also invited all the stakeholders of KGBV. Everybody is included, including the students have come. So this is a 360-degree complete picture of the whole research scenario that he has done. So thank you very much for your efforts and supports. And the Department of Education is always there, and we always seek that how this is an academic, institution interactive. We here in the college we only teach, but only when we go to the field, when we bring the field functionaries to the department, we will also have an interaction. So this is what has happened. So it was a good research effort, and then the research has come out very nicely. In any research, there will always be limitations and delimitations. Maybe he must not have covered all the 476 KGBVs. He must not have visited all the KGBVs, but to the maximum possible extent, he must have collected all the data, and then a good representation of the study of KGBVs has been come out in this study. That is what has also been reported by one of the members of this group. So thank you very much for giving me this opportunity, and then it was the success of this whole program goes to Dr. Shanker sir and his team. Thank you. Views and reflections. A very good evening, all of you. First of all, I would like to thank Dr. Shanker sir for giving me this opportunity. Of course, since I am teaching in Central East of Karnataka, here and there I am moving, so I contributed a little bit, not that much, to this study, but I thank Shanker sir for giving me this opportunity. Thank you, sir. Request our teacher Sudhakar sir to bless this occasion, and then we will conclude.
distinguished faculty members of the Department of Education, and distinguished members and dear children. I join with others thanking Dr. Shanker and his team for coming out with a wonderful research study. The conceptualization of the project, a lot of insights might have gone into that. He might have discussed with many members to articulate the objectives of the study and the entire design of the study. And as far as I understand, this study is very systematic, methodologically very scientific, and the entire team who are associated with Professor Shanker, they have a lot of experience. They are excellent teachers, I know personally, each and every one of them. And the research scholars are very, very deep in their understanding. Couple of times I interacted with the team and also Professor Shanker. You know, whenever I think about, suggest something, then I find it is already there in the proposal. And today also, we have deliberated, discussed the findings submitted by the project team, and we have made lots of suggestions. But if you look at, read the documents once again, by and large, 95% of the recommendations which we have discussed today are already articulated in this particular document. So that way, this entire study is very comprehensive and it tackled very complex issues. This study is not easy. The travel, the entire journey of 6 months is a very difficult journey. Not only understanding the dynamics of the schools, and also understanding children, understanding teachers, the curriculum, the transaction, whatnot. There are so many things which they have touched. Friends, one thing, these schools, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, no doubt they are successful. The government of India has given some kind of space to our children. Children who are coming from marginalized sections got an opportunity. And teachers with a lot of passion and commitment, they have joined this particular system. Just now Madam has explained the kind of complexities of the system. And so, Madam, you have changed my mind also, totally. Really, I appreciate the way you have explained your experiences. In spite of all such hardcore difficulties, very, very strong difficulties, from touching the politicians to the media, running a school is not easy. So we must salute all the teachers of this school. A great job they are doing. There may be some problems. There are some issues. Everywhere, in our family also there are problems. There are challenges everywhere. But children are getting education. That is what we should see the value of it. And this particular report acknowledged the contributions of these schools and teachers. And I must thank the research team for this. And finally, this research needs to be taken to the policymakers and politicians. That is the next step. I request the team members
to interact with government officials and especially to the Chief Minister of Telangana, take some time and explain to him what are the difficulties of these schools. And that way we need to negotiate with the government to solve the problems. And once again, I thank the Department of Education for giving me this great opportunity. Thank you. Satvik and Raju and other BEd students and research scholars, Shivkumar, Vinay, Uday, Ram, Sripal is looking after all the technical issues, Chandrasekhar, and everyone, very thankful to you. And చాలా మంది వచ్చారు, మేము అకామిడేట్ చేయలేకపోయినాము. Pradangapani and our friend Masna Reddy Mahbub Nagar couldn't give right space, sorry for that. And Vinod, who prepared this documentary, byDr of Vinod, is a writer and best teacher. He always writes reviews and all those things. Because of him, many Nandis were won by the site. I thank you for providing your perspective, and I placed our perspective so that stakeholders can understand what really is going on. Thank you, Vinod, for sharing, and I thank our site director also. And my friend Rajaram is also here. I could not make you to involve in this, and with this I request our beloved brother Sukesham to propose formal vote of thanks. After that, I will stand for national anthem. This workshop, and I express my sincere heartfelt thanks to this entire dissemination workshop on this project sponsored by ICSSR to the Department of Education and that through Dr. Shanker. In this valedictory session, our senior professor and the father of Department of Education, Usmania University, Professor Sudhakar sir, really appreciated all these, the theme of this the research output, and the department and all the stakeholders. They have really supported with their great heartfelt words towards the enlightenment of the, especially that they are young minds to empowering into their concerned fields. And sir also supported through his words, especially irrespective of the position, we should address even despite of the problems and other. Sir has wanted to look into that your positive atmosphere and support for that your young minds and young produces development. Thank you, sir, for your wonderful words and inspiring all this your team and all the stakeholders across this petitions. And I express my sincere thanks to our University College of Education Principal, Professor Ravindranath Murthy sir. Really, sir has revealed and supported that your results of this project, and sir has involved in the process of that organizing this dissemination seminar and pulled out all these things, and with their supportive words. Thank you so much, sir. And we express our sincere thanks to our Senior Professor, Department of Education, Professor Munali Madam, for their entire support to successful completion of this dissemination project workshop on this topic, and their wholehearted involvement in this workshop and beyond this workshop also, so that Dr. Shanker sir's team and department. Thank you so much, madam. And I express my sincere thanks to Dr. Sumita madam, the BOS, Professor in Education, and Dr. Lalita madam, the chairperson, Special Education, Department of Education, and all that here, the dignitaries and delegates
and all the participants, especially the young prodigies who have been traveled from there, the trade venues, the schools, where they will grown up and train up, and also that they have reached their with their inner potentialities. I'm very happy to express my sincere and heartfelt thanks and blessings to the young minds, young prodigies. And also, I express my sincere thanks to our B.Ed students and M.Ed students and the research scholars of this department and the doctorates of this department, namely all the contributors to the successful completion of this workshop. And I express my sincere thanks to the director ICSSR, New Delhi, and the director ICSSR SRC, Usman, and all the technical team and supportive team, and especially you are eyewitness for this the beautification of this seminar, this conference hall with this floral and very wonderful arrangements which is done by our students, and really their smooth involvement in that to successful completion of this program. And thank you with this, and I conclude this workshop. And especially, I express my sincere thanks to, last but not least, to that Dr. Shanker sir, who is the key person behind this dissemination workshop. Not only this dissemination workshop, entire project who has brought in the department, and also who has shared this intellectual inputs and intellectual contributions to that, and who has extended that intellectual cooperation and academic cooperation and coordination with the Central Universities of Karnataka and Central University of Urdu, Manu, and Central University of Kerala, and who has pulled up all the ground realities from the different stakeholders of this KGBVs, from SCRT, Telangana, and with their team, like special officers and teachers especially. They are the backbone of this KGBVs, and all the research, the assistants, associates, and all these stakeholders, and also who has spread out that information to the media, press and media, and who has invited from the different faculty members and principals of the different college of education affiliated to Usman Institute. I express my sincere thanks to them also. And last, I express my sincere thanks to the press and media and social media to spread out this information and covering all this. Thank you. Yeah, students, really, without their involvement, in the morning, ఉదయం వాళ్ళు చక్కటి భావ ప్రకటన చేశారు. మన వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది, అది మన న్యూ ఢిల్లీకి వెళుతుంది. అక్కడి నుంచి మన విద్యార్థుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఈ ప్రాజెక్టు ఫలితాల వితరణ ఉంటుందని భావిస్తూ మరొకసారి అందరికీ సర్వదా కృతజ్ఞతలు, వినమ్రతతో కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేస్తూ చివరిగా కేజీబీవీ పాఠశాల విద్యార్థులను జనగణమన ఆలాపనతో మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించాల్సిందిగా కోరుతూ వారిని and lot of what we made him to look after all the documents and further processing. Doing research is very simple. Getting permissions from office and other things is very, very difficult. And he did it very well. And I request Dr. Madhuri and Srilata and Revati, please come. These are the three. See, without taking any leave or anything beyond my imagination, they brought the entire data. Actually, we proposed for only 30 KGBVs and only 18 KGBVs and 1800 students, because in the initial project proposal it was 50 KGBVs and 3000 students. Because budget was cut off, we thought that we restrict few schools only,
Even ICSSR, our mentor, Professor Srinivasulu also said that only. Okay, you time is not there, you do. But because of these three, we could reach 54 KGBVs and 3,000 students and SOs, parents, and taking the interviews on phone, recording it, documenting. Lot of work they did, and I must congratulate them because they did well. Because of them only, this entire work is taking place. And one more person, and Deepati, though he is not in our project, but without him there is no project, and he is not in the format of research project, but he is our team member. And like that, even our faculty members and our head principal or all faculty members, they supported us, especially head madam and principal sir. They supported us by taking lot of inputs, and we used to. Our principal sir is also coming. So this team made it possible. We know that in and out of the KGBVs, because myself and Dr. Rafi and Suresh both are having connections with SSA and School Education Department. We are family man in School Education Department. Suresh worked as a school assistant, and Rafi is closely associated with all Sarva Shiksha Abhiyan, this thing. And one more person, Dr. Vivekavardhan, who is now with the Central University of Karnataka. He is also project director, one of the directors. We have 4 directors. He is also worked as an AMO method and involved in the development of the textbooks. And he is the person who now we are looking at SCRT library. He shaped that library into that form. And we all are the field functionaries. We know everything. We are not library academicians. We are the field practitioners, and we know everything what is going on in the field. Though the documents are talking about very good facts about entire thing. As Srinivasulu sir was telling, UDICE is showing 100% enrollment, but document talking about there are more than 5 crores of students out of school. So with this, I thank you all, and you made, especially KGBV Special Officer, GCDOs, and gender coordinator. I should mention her name. Without mentioning Sirisha name, it could not be a complete work, because she is a committed worker. All of us know that, because we work together, and her commitment for the gender and all these things are very proactive and very convincing to others. Many of the times, if you talk about gender, it will go in a radical way, radical feministic way, but it is not like that. So how to sensitize the gender, that perspective she is having. She is also alumni of this college, and all your DOs and even your ASPDs, directors, everybody who is in the helm of the affairs, they are not escaping from this department. We are the gurus for them. I can say proudly. But I invited DO Nirmal, who is alumni of this college, Dr. Ravinder Reddy, and I invited Dr. Govind Raju, who is alumni of this college, and I invited Radha Krishna, DO Siddipet, is alumni of this college, and Narayan Reddy sir from Yadadri Bhuvnagiri, he is alumni of this college. But as you know, they will rush for nothing. They are willing to come, but they cannot come. Maybe they started to come to Hyderabad and take this feedback and see their alma maters once more, but somehow they held up with their academic and administrative responsibilities. So, and I must thank Dr. Ramesh Chandra. He is also our alumni, and he supported like anything, and he gave a lot of appropriate orders, and not only orders, instructions also given. He not only given instruction to you all, but he given instruction to us also. He told that only female field investigators should go to interact with the students. So that's how we selected only female field investigators. But they did like Adishakti, they did everything for us.
And thank you one and all. Formal valedictory will start now. And కనిపిస్తుందా రైట్ మీ చైర్ కొంచెం తీసేయండి ఇది కూడా తీసేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ రెడీ వస్తాయి పెద్దలే భూషణ పడతలేదు ఏం కదిలే ఓకే ఫోన్ అప్పటికి ఇస్తే బాగుండేది చాలా గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ డూ వెల్ శివ తర్వాత నీకే సన్మానం ఉద్యోగం కొడితే రైట్ రైట్ రెడీ జరగండి మనం ఇచ్చుకుంటే బాగుంది రైట్ అవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ పూసుకోండి లోపలికి వస్తా ఉంటే ఉండండి లేదా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇస్తున్నారు చేసుకోవాలి ఇవే మిగిలి సార్ రఫీ సార్ సార్ శంకర్ సార్ जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा तब शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय